This is probably, I think, the most destructive attack on excavator and heavy machinery dealerships since the beginning of this pattern. We also need to remember that architects and engineers that are working on excavating and surveying the destruction in South Lebanon have been targeted, and the machinery in the frontline villages, those who work on them, and even residents when they go back to their homes trying to rebuild them are targeted by the Zionists. This is another evidence for anyone that doesn't understand that the Zionists are the most vicious, most bloodthirsty, most vindictive peoples on this planet. Hey everybody, this is Laith Marouf from Free Palestine TV, and we are on the main highway between Saida and Nabtieh city in the area called Msayleh. Before we continue with this report, I ask you to press the subscribe button on whatever social media platform you're watching this on, and to go to our website, freepalestine.video, to donate so we can continue bringing you this content. هون ضربة على مصالح، في شهيد وفي إصابة. Early in the morning hours before sunrise, the Zionists attacked an area here on the highway where there's multiple dealership for heavy machinery, tractors, excavators, and so on. This is one of the locations. We can see main damage, huge damage. There's 5 different dealerships in this area that were affected. At least 12 air raids using heavy explosives were targeted on these dealerships, and tens, if not hundreds, of machinery has been destroyed. The losses are in the tens of millions of dollars. For even just one dealer like this, they have lost tens of millions of dollars in such a situation. This is the 3rd such targeting of a major dealerships and or gatherings of heavy machineries in South Lebanon over the last few months. We've reported for multiple locations. We've reported from Ansariyeh just a month ago with that attack, and we went a few months ago before that at Deir Syrian, where the also excavators were attacked there. So this is becoming a pattern right now of not only targeting the machinery as they are in the frontline villages where they are excavating or helping rebuild homes, but also targeting the main dealers and distribution points of heavy machinery in all of South Lebanon, with the clear aim of stopping the reconstruction from happening. We're going to try to talk to some of the people that own these locations and talk to them about the damage, and we will see as we go around how severe this damage is. We are here with Mr. Habib Tabaja, who is the brother of the owner of this workshop dealership of machinery, as we see here. أستاذ حبيب، الضربة هاي صارت الصبح اليوم، الأضرار يعني بس من المرئي شيء رهيب. شو الخسارة عندكم هون، والله يعوضكم والله يقويكم؟ عندنا فوق 5 مليون دولار خسارة يا رب. 116 مكنة مثل ما شايف احترقوا كلهم. معده قطع جديد جوا، تفضل شوف جوا، شوف هي قطع اكسسوار، محل اكسسوار هذا كله ما بقي فيه شيء. هي مكانيت بعد كيلو متر صفر كلها احترقت، البيت فوق كمان. وانتم في الحرب الحمد لله كان ما تضررتوا؟ لا الحمد لله فيش حدا كان هون. فيعني رايك انت ليش هالاستهداف حاليا؟ اذا في شيء اي شيء يصوروا يتفروا، يجي الاعلان يصور
ويتفرج ويجي الجيش ويجي الطوارئ، اذا في اي شيء يقولوا لنا في عندكم شيء. شو في عندنا يا اخي؟ ما في عندنا شيء. هذه مصلحه مؤسسه من 50 سنه 40 سنه، مشغل ومعرض ببيع لبنان كله هالمعرض لهون. اليوم الصبح كمان لأول مرة رئيس الدولة عمل كلمة فيها خبر على يعني أخذ موقف على اللي صار. ايوه ايه نعم. أنت شو رأيك لازم يكون تعمل الدولة اللبنانية؟ يا الدولة تساعدنا مثل ما شايف، يعني احنا خسارتنا كبيرة. معلش يعني مش مكان ومكانتين، 116 مكنة راح عندي، معدة محل القطع، مكنت بعدها هي كيلو متر صفر، معرض التحتين ما بقيش فيه شيء ابدا، كله حديد الكب صار، المباني فوق بيتان كمان، طلع صور تفرج فوق شوف ما بقي شيء ابدا، الحمد لله الاولاد كانوا هون يعني. هاي بنعمة من الله بنقول. صور يا اخي طلع صور معلش تفضل صور جوا، اي شيء بتلاقي قول في عندكم 1 2 3 معلش يعني. هو اكيد طبعا هذا منشأة مدنية منشأة مدنية مشغل، هذا ايش لازم تعمل الدولة اللبنانية؟ معرض ومشغل هذا يا اخي، والتحتين نفس الشيء لنا ها. عرفت شو؟ تطالبوا بتعويضات مثلا من الدولة اللبنانية او تيجي تحمي؟ شو بنعوض علينا؟ ما شيء خسرتنا كبيرة، خسرتنا كبيرة يعني معلش كل ما كانت احترقت كلها ما فيش يطلع لا تفضل. ها شوف معرض التحتاني اكثر. عرفت شو؟ هذه كله بورة على الكب على الخردة على البورة هذه. هو هلا 5 معارض انضربوا بحس. هذا لاحمد طبيجة لخي، وهذاك كمان لخي احمد طبيجة. معلش انا خسرتنا كبيرة معلش يعني. لا هذا الرانج هذا جديد 2020 ها، هي لك طلع فيه 2020 موديله ها، لك فرمت بالارض لابنه لخي ها. لك قطع جديدة كيف اللي احترقت، الدواليب، الزيوت، بطاريات. تفضل شوف جوا هون، تفضل شوف جوا هون. يا الله. لك الدواليب قطع جديدة كده، قديش حقها هذا؟ ليش مكلفة؟ عرفت شو؟ كل شيء نازله هذه عبور بيروت، مدفوع جمرك ومدفوع شحنه كله. هاي يعني شحنه جديده اجت. ايه شحنه جديده ها، ايه طبعا شحنه. في رايك هم تتبعوا هالشحنه وحاولوا يضربوا بس الشحنه؟ احنا بنستورد من بلاد برا، بنستورد خيي من بلاد برا، من امريكا من المان، من مكان بنستورد قطع جديده كلها وفيها جمرك على بور بيروت. نفس الشيء صار بالمعرض اللي بالانصار بعد ما استوردوا قبل شهر. إيه لما وصلت البضاعه هم ضربوها. انت حاسس هم بالعمد لانه انتم عم بتحاولوا تساعدوا بالاعمار حاولوا يضربوكم؟ بخي مش عارفين شو صار، ما عرفنا شو اللي صار. عرفت شو؟ انه هذه ما في يعني شيء، اي شيء لنقول عسكر اي شيء، ما في شيء هون، ما في شيء هون ابدا. هذا كمان ثالث مجمع في اللي صار بدير سيريان ايه والانصاريه، وانتم هو ثالث مجمع فيه عندنا هون مزبوط. فيعني هم فعليا في رايك عم بيحاولوا يمنعوا اللبناني من اعاده اعمار بلده؟ شيء اكيد، شيء اكيد. هذا يعني مصر هذا مشغل ومعرض على صعيد لبنان كله بيجي بيشتري من هون. يا رب الله يحميكم، الله يقويكم، الله يعوضكم. انتوا عماد البلد. خسرتنا كبيره مثل ما شفت يعني، خسرتنا كبيره معلش يعني ما مش بمليون وبمليونين، خسرتنا كبيره. الله بيعلم، الله بيقدرها. هي لا هي المكانات والله كلها بعد كيلو متراجع صفر، هي مش داير بعد بالنايلو. عرفت شو؟ وهي بضاعه جايه من برا بعد امريكانيه. كلها قطع جديده، كلها قطع جديده. عرفت شو؟ هذه المؤسسه صار عمرها 50 سنه بتبيع وبتشتري وبتشحن من بلاد برا كلها، من اوروبا كلها. هذا مدخل البيت من هون، هذا مدخل البيت من هون. تفضل. هي بتسوي قطع مثل ما شفت، راح قطع كلها كسرت كلها، ثلاثة بطاريات زيوت. هي مثل ما شفت. صور خي، خلي الاعلان كله شوف، اذا في شيء صوريه يقولوا في شيء صوروا هي. عرفت لي شوف هي مثل ما انك شايف. Very dangerous weapons. Yeah. Car seats for babies. لا تفضل. هي كلها قطع فلاتر، هذه كلها هي فلاتر، كلها فلاتر قطع اكسسوار للمصلحه. هذه البطاريات.
الحمد لله انه الاكسجين ما انفقع منيح. يا رب. ما يفكروها شيء هذه. يا الحمد لله انه ما انفجروا هذول. الحمد لله الحمد لله. الله يشفي يا اخي. هذا اكسسوار لمعرض المكاتير. هذا البلد هون. يا رب يا الله يا رب ساتر. هذا البلد اللي بتخيل. الحمد لله عالم في مشوار. يا رب يا الله يا حرام. شوف يا رب. شو بيصلح، شو يصلحها على البيوت هيك، شو بيصلحها بدها قديش بدنا مصاري هيك. هيا لا يا الله. لو في عالم نايمة بهالبيت هون شو صار فيها بهالبيت؟ لو في عالم نايمة هون شو صار فيها؟ أوقف فين؟ الله بيقول هيك. لو في عالم هالمبنى هذا هون شو صار فيها العالم هيك؟ الحمد لله الله ستر الله الحمد لله ستر. الحمد لله. شوف This attack was the first time that the president of Lebanon makes a statement against such attack. As we said, this is the third attack on dealerships and gatherings of heavy machinery in South Lebanon. President Joseph Aoun, in his statement, says, and I'm going to translate here, again, Lebanon, South Lebanon falls under the attacks of the Zionists against Lebanese civilian infrastructure without any excuse. And this is obviously in his statement here says that it comes at a time when there's a ceasefire in Gaza, that this is maybe the Zionists trying to find a new target because of their failures in Gaza and Lebanon's support for the people of Gaza over the last 2 years. We're going to go and check now on a few other locations that were targeted and survey the damage. The same family that owns the dealership up there, where we started, owns this lot that is more dedicated to trucks. And as we can see, they've been directly targeted. Huge amount of destruction. There's a missile that hit that one directly, it seems. There is, right here behind me, a few prefab houses, containers that are also destroyed. And here, tens of machines targeted directly. Explosion is so strong that this machine was thrown off onto the street. And as you can see, the main highway behind me was covered completely with rubble this morning, and the city had to remove some of it, but we still have all this dust flying from the rubble. There's almost a few cars had accidents because it's very slippery with the gravel and sand right now. So we're inside the second lot for heavy machinery that was targeted for that family. But you can see right behind me, there's a third lot right there, a different company that has been damaged already. And across the street, there's a second one right there, also damaged. You can see the electricity, high voltage lines that are coming from Zahrani electricity plant
to take it to Nabtieh has been hit. So a lot of the villages from here to Nabtieh lost electricity overnight and since the morning. There's a third lot across the street there also damaged. And of course this warehouse that was totally taken apart with this air pressure. And right here beside Hadi is one of the missile craters. All of this machinery was blown off this location down to there, as we can see, and some of the machinery is still on fire. If we continue walking inside the lot here, there is still also some of the plastics burning and so forth. We can also see right here another crater for a missile. It hit this sheltered area, cement structure, fortified cement structure, and the crater is right here. All this machinery thrown off to all sides. Up there, there's new buildings being built. Again, they are damaged from the shrapnel and all the debris that went flying. This is probably, I think, the most destructive attack on excavator and heavy machinery dealerships since the beginning of this pattern. We also need to remember that architects and engineers that are working on excavating and surveying the destruction in South Lebanon have been targeted. We reported on that. And the machinery in the frontline villages, those who work on them, and even residents when they go back to their homes trying to rebuild them are targeted by the Zionists. This is another evidence for anyone that doesn't understand that the Zionists are the most vicious, most bloodthirsty, most vindictive peoples on this planet. No peace will be available for people here in the region, in Palestine, in Lebanon, in all of the region, and in fact in the whole planet, as long as the Zionist entity, the Zionist colony, and its Zionist backers around the world are allowed to roam freely and are not brought to justice. This is Laith Marouf, and behind the camera, Hadi Hotait. You're still watching Free Palestine TV. I ask you to press the subscribe button on whatever social media platform you are watching this on, and to go to our website, freepalestine.video, to donate so we can continue bringing you these reports. And until we see you next time, we bid you all a free Palestine and a free Lebanon.